lokacin saro kaya sai na yi ciko mafiya yawan lokuta. To kamar ansar da na bayar ɗazu a baya shine na ɗaya, idan za ki saro kaya ya kamata a ce ma kin san ya ake saka farashi. Idan kin saro kayanki kin zo kin zauna kin san a nawa kika saro shi, ya kamata akwai littafin da za ki rubuta na saro ɗaya, biyu, uku kowanne kala daban-daban da kuma farashin da kika biya. Tun da na biya kaza to yanzu ni ribar nawa ya kamata na ci? Zan ci ribar 3% ne ko 5% ko 10%? Ya danganta. Sannan kina iya bincikar waɗanda suke kasuwanci cikin irin naki, za su gaya maki haka za ki gano cewa ribar nawa suke sakawa, sai ki saka riba. Nawa ya kasance in za a yi wannan kasuwancin duk kuɗin da za a saka shi a account ɗin da ba ki wata mu'amala da shi ban da wani harkar. Mu ɗauka cewa a yanzu baki riga kin buɗe kamfani ba da CAC, amma da kina da account a GT Bank, kina da account a Jaiz Bank. To idan duk wannan account ɗin naki kuɗaɗe suna shiga ta ciki su fita, in ma ko ana baki kuɗin ajiya ko naki kuɗin ko kuɗin allowance ko albashi, ko in kina da aure mijinki yana sa maki wani abu a ciki ko kuma iyayenki suna sa maki, account ɗin sun riga sun zama busy account duk guda biyun nan. Hanya mafi sauƙi shine ki je ki ƙara buɗe sabon account ko a First Bank ko a Zenith ko ma a GT ɗin. Idan kika buɗe sunansa wannan na ware account ɗin nan kacokau ɗinsa na harkar kasuwanci na ne. So duk mu'amalar da ta danganci harkar kasuwancin ki saka kuɗin a cikin wannan account ɗin. Idan kika hau mota kika je kasuwa, a wannan account ɗin za ki ɗauki kuɗin motar ki biya. Idan kika yi kaza ki ɗauka ki biya. So inda hali kulla yaumin ki fara in kika tashi ki buga ki ga kayan nawa kika sayar yau, sannan ina kuɗin suke, sannan kuma hidiman nawa kika yi masa. Idan kina bibiyar lissafin kullum za ki gane cewa idan kina ɗan zara ki ci tsire ne ko ki bada kyauta, ko kuma wani zai zo ki ɗan ɗauki kayan ki ci a ga wannan na baka yi ajiya ɗin ɗana kasuwa tana kyau, a lokacin za ki fara gane a ina matsala take fitowa. To in dai har za a yi haka insha Allah za a samu nasara. Hajiya Mardiya ta ce, good evening everyone. Thanks for the organizers of this program. My question is, I heard that there is a differences between TIN and tax and revenue office. And the one of them from business registration, CSC. Please, which one is best and good for SME? And what is pros and cons of corporate bank account? And what stages do a business work? Wow. Mardiya, wannan kin tambaya 8 cikin 1 kenan. Okay, to alhamdulillah. One day akwai categorization na businesses. Let me put it this way. Normal businesses akwai nano business, akwai micro business, akwai small business, akwai medium, akwai kuma large businesses, akwai kuma corporation. So businesses wajen kala 6 ne, kuma kowane level ne. Categorization in business, it depends because there are many school of thought. Some categorize businesses based on the number of staff you have. Some categorize businesses based on the capital you have or based on the turnover. Some categorize businesses based on the nature of the business or the industry you fall in. So it all depends on how you do it. But in most cases, people do it possibly based on number of people you have. So if you have between 1 to 5 staff within your business, some school of thought call it you are operating at nano level, 1 to 3 or 1 to 5. Between 5 to 10, you are now moving to micro. Between 10 to 50, you are operating at small level. Between 51 to 100 or 150, you are now around medium level. In fact, some even up to about 200 staff, you are still operating at within medium level enterprise. The large corporations start from 201 going up. So like I said, it depends on the school of thought. You might read different books and you see different interpretations. Now, if your business is operating at nano, between nano, micro level,
sometime small, depending on, like I said, turnover and of course number of staffing, it is advisable to register your company as business name. It is very advisable to register it as business name. If you are operating at small, medium, and large, you can register your company at what? Corporate level. So you can register at limited liability company. And of course, under limited liability, there are a lot of categories, either at limited liability privately registered or publicly registered. So it all depends, either using shares or using guarantee. It depends on the aspect you want to do it. So for the sake of this class, let's limit ourselves to business name registrations. When you register a company under business name, number one, that company, you can do turnover transaction revenue up to $1 billion is allowed. There is no act or there is no constitutional act in Nigeria or any law that limit the number of transactions you can perform using business name. It is allowed. Now, but business name has limitations. Number one, if you operate as a business name, you and your company are almost the same thing. I will explain this. What I mean by this is, if your company is registered as a business name, when something happened, when a company committed an offense, or there is a litigation, meaning cewa wani ya kai kamfanin ƙara kotu ko makamancin wannan, if they send police or a lawyer, you as the owner of the company, you are the one to go and defend the company. If the company has some liabilities to pay, maybe a ce an ci kamfanin tarar 50,000 ko 100,000 ko 300, if the company doesn't have money in its bank account, you are the one to pay because you are the company. A lawyer cannot represent a company that was registered as a business name. So one additional limitation ɗinsa. So the owner will always have to be there to represent the company, whatever situation is, either positive or negative. Okay. So now, if a company is registered, either it is a business name, either it's a limited liability company, either it's a public liability company, as long as it is registered, it must have a TIN number. My TIN number is tax identification number. Anyway, I supposed to say it must have TI number, tax identification number. So a company must be identified with a unique number. Me amfani wannan number din. If you are going to pay government tax, that number is what you are going to use as a reference to your company to pay through that TIN number. Through that TIN. So wannan shine amfaninsa. So whatever the company is, as long as it is registered with CAC, you are expected to have TIN. Now, most of your relationship with tax people is going to be within state government. The only relationship we are going to have with federal government is VAT. But apart from VAT, federal government has nothing to do with you as long as your company is operating at business name level. Now, state government and local government might have things to do with you because there are some taxation that you need to be paying. So this is it about this. I hope I did justice to your questions. Okay, Alhaji Abba, my question is that apply for POS coordinator position? Alhaji Abba, I did not get your question correctly. Dala, if there's a way you can rephrase it or say something, then inshallah I'll try to, or I will attempt to answer it. Okay, so akwai mai wata tambayar? Mun gama da yan Q&A. Akwai mai tambaya ko neman ko ƙarin bayani akan abin da na faɗa? Wani tace maybe na manta wani abu ko na faɗa ba daidai ba? Wanda yake da wani abu da Allah ana iya is allowed to chip in. We are here to learn. In kuma bayanin da na yi ba a gane ba, ana iya da ni baya. Sai in kokari na gana ƙara kamantawa. Tambaya ko a rubuce ko a baki, a ɗaga hannu.
Anyway, sauran minti 15, insha Allah class ɗin ya ƙare. So, wanda yake da tambaya ko in babu kuma alhamdulillah, you make my life much, much easier. Shed more lights on the taxes and the amount per business. Kai, ikon Allah. Taxation. Okay, Mr. Ayuba, taxed is a portion of money that you need to pay government, and the expectation is you are paying from the profit you made, because government don't want to eat your capital. They are only asking you from what the small thing you made as profit. Da Allah mu ma a bamu rabon mu. That's what government is asking. So there are many categories of taxation that you need to pay. State government has their own, local government has their own portions, and of course, federal government also have their own. So let me start from top coming down. At federal government level, for small business owners, those who register as business name, federal government is asking for VAT. VAT, which is called value added service. Person operating business name is not expected to pay 1 kobo to federal government. Why? Because federal government consider you to be operating at small scale level. So they are not interested in you. So they are paying nothing to the federal government. But federal government expect you now to collect VAT from the people you are selling your stock to. So virtually, a business name operator is not paying 1 kobo from the profit they are making. Rather, they are collecting from the customers on behalf of federal government and remit to federal government. Bari na yi turancin dan a buɗe ko yadda fahimta za ta ƙara fito fili. VAT wanda yake consuming ɗin product ne yake biya. Ɗan kasuwa baya biyan VAT at some certain level. Ɗan kasuwa baya biya. Amma kai da kake operating business ɗinka, you are expected to collect daga gurinsa to pay government. How do you collect from the user or the eater or the consumer of your products and pay government? Good. So how you do it is, number one, the government expect you lokacin da kika saro kaya a kasuwa ko lokacin da ka saro kayanka a kasuwa, assuming cewa you want to sell, let me see what is easier than to, okay, you want to sell pure water. Let me use the example of pure water again. You want to sell pure water. Now you realize, okay, 1 bag of pure water, maybe pure water might not be a good example. Let me use rice. You are buying bags of rice, kana sayarwa. So what government expect you is, if you now buy 1 bag at 70,000 naira from the market, idan kika zo gida ko ka zo gida, you now add your own riba. Assuming cewa kai ka yanke hukunci cewa I want to add only 5%. So may 5% din 70,000. 10% is 7,000. 5% is 3,500. So it means now farashin shinkafarka is now 73,500. Okay? Sai gwamnati ta ce to yanzu ma ƙara mana namu da kuma muna son mu kwata a gurin wannan mai sayan shinkafa a wajenka. How much gwamnati take bukata? Ta ce ita tana son 7.5%. Okay? So let me do the math and see. Now remember, fa kai da ka saro kayan ka ce 5% kake so. But government ta saka standard. Though maybe Nigerian government sun ce they are going to adjust the tax to 10% next year, 2026. Though this is yet to be passed on the law, but possibly that VAT zai koma 10% next year. So you are not to be worried about it, because ɗan kasuwa ne zai, consumer ne zai biya ba ‘yan kasuwa ba.
kai you only pay in kai ma ka zama consumer. So let's assume muna da 73,500. Gwamnati ta ce I want you to collect my 7.5% from the consumers. So 7.5% is of 73,500 is 5,512.5 plus 73,500. So now the amount is 79,012.5. So what this one is saying, Shine, the price of your product today, is what? 79,012 naira. Shine kuɗin buhun shinkafa da kaso akan 70,000. Yanzu farashin da aka sayar a kasuwa shine 79,012 naira. Now remember, 5,512.5 naira ba fa kuɗinki bane ko ba kuɗinka bane, kuɗin gwamnati ne. So expectation shine when the month runs out from day 1 to month finishing, you take this amount, you multiply by the quantity of the bags you sold out. So assuming you sold out 20 bags kafin wata ya kare, so that times 20. So you say 5,512.5 times 20. So you are going to take 110,250 naira and go and remit it in Federal Inland Revenues account. Akwai yanda ake yi a remita ake shiga inda ake generating ɗin abu a saka. But remember, before you start paying this amount, you need to have what? Sai an yi profiling ɗinki. Lokacin da aka ba da TIN number na kamfanin, a lokacin suke profiling ɗin account yanda ake biya. So you take this money and go and pay to government. Dama ba kuɗinki bane, ke daga kin sa ribar ki a ciki, ka sa ribar ka a ciki. Wannan kawai kuɗin gwamnati ne da you collected from the user. And people will be buying because shi bai san ko ma ya sani ko bai sani ba, dole sai biya VAT. Kai ba ruwanka, kai ba kai ne mai biya ba. So this is for business registrations. You pay VAT only. So at the end of the month, you are cleared. That's one part of taxation kenan fa. Na biyu, if you have staff, ko da mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne ko mutum uku, government expect you to pay their tax. So albashin da ake biyan ma'aikata, shi ma gwamnati tana da interest. Ta ce you must give her 7.5% from the money you are paying your staff. Why? Ta ce ai akwai waɗanda ba a ba su aikin yi ba da yawa. Wasu dattawa ne, wasu matan aure ne, wasu yara ne, kuma suna buƙatar gwamnati ta musu abin more rayuwa a ciki, a gina musu tituna, a musu kaza, a sa musu ruwa, a kawo wutan nepa, a kunna street light da dare. All these things can only be done with money. So wanda suka samu dama suke aiki, government is only asking you to give her 7.5% of your salary don ta taimaka waɗanda ba su samu dama aiki ba, a samu aikin da kai ma watakila za ka mura a ciki. So now government expect you, kai da ka ɗauki aiki ko ke da kika ɗauki aiki, to take off that amount from your actual salary da ake biyan ma'aikaci, a je a biya government on her behalf. Idan baki cira ba ko baka cira ba, sannan aikin gwamnati ya zo ta kan kamfanin, it means gwamnati is going to charge you to pay and also charge you penalty for not removing that money. So kinga when you look at this one, wannan also kai a matsayinka na ɗan kasuwa ba kai ne kake biya ba, staff ɗinka ne ke biya. Okay, but of course akwai minimum threshold. Idan albashin bai kai minimum wage ba, shi ma ba a cira. In fact, yanzu haka akwai act da aka yi passing, do ba passing ɗinsa ba kai, sorry. Idan aka yi passing act ɗin ya zama law, sai albashin mutum ya kai 100,000 ne za a fara yankan masa fiye. So we don't know whether they are going to pass it before the end of this year ko kuma dai it will be hanging around. Wannan bangaren na biyu kenan. Na uku, akwai personal income tax. Wannan shine wanda ake son ogan kamfanin kuma yake biya. So ana expecting cewa akwai wani bonuses da kamfani ke bawa oga. So at the end of the year, in ya buga lissafi, zai ba wa gwamnati haƙƙinta. Zai je biya 10% na whatever he earn a matsayin
personal income tax. To wannan shine za a ce shi ma kai kake biya, ba kamfanin fa ne yake biya ba. Saboda akwai business registration tax da ake biya, wanda wannan Ministry of Commerce ne suke karba. Akwai local government suna karban kuɗin sanitation, akwai kaza, akwai kaza. A takaice dai, there are about 61 different taxations currently in Nigeria that people are paying across from federal government, state to local government. There are about 61 taxes, different taxes da ake biya. Some are legally binded, some kuma are inflated by wasu external forces. So whatever the point is, one, it is your duty as somebody who is doing business to know all these informations, to know much about them, and to see how to pay so that you can protect your name. You can also protect the business image. Because anybody who is going to do legal business with you, the first question they'll be asking is, are you paying your tax dues? If the answer is no, you might end up losing that contract. You might end up losing that opportunity to have partnership with people that are going to grow your business. Thank you, Malam Aibo, for asking this question. So we still have some people hands. Let me see who and who. Okay, so the women now are talking. Fatima, you are number one, right? So Fatima, please, you can go ahead and talk. Fatima Muhammad Awal. We have 4 minutes to go, please. Fatima, if you're not close to your phone, then we have to go to Zaliha. Zaliha, can we hear from you, please? I'm going to jump you. Zaliha, Fatima, speak out. Ikon Allah. Musa, ko ba su damar magana ba ne. Okay. Oh, you cannot omit from your end. Oh my God. So Musa, are you close, please? I don't know why this is not working. Okay, let me try again and see. Hello, Musa. Okay, okay. So wanda zai iya meeting ɗin kansa, you can speak. Wanda ba zai iya ba, we need the moderator to come and do something. If you can put your questions on the chat box, I think that will help. Apologies, but kina magana ba aji. I think it has to do with the mic. I'm struggling to find out how to adjust it, but it's not happening. Okay, so let me check here. Good evenings. We have okay, excellent. I have some people here asking questions. Please, sir, what's the difference between tax and fine? Oh my God, somebody's asking a very sensitive question here. What is the difference between tax and fine? So tax is the amount you pay the government when you do things in the right way. So when eventually do your things right, government expect you to pay your tax dues. But fine is also tax you pay to government for not doing the right thing. So in a simple language, tax and fine, dan juma da dan jummai ne kawai. Daya in kai daidai ka biya, daya kuma kai rashin daidai shi ma sai ka biya.
ba su da wani bambanci a aljihun gwamnati. Malam Bashir asks a question. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da wannan lokaci ya kokari alhamdulillah. Please, yaya ake dealing da masu cutar taurin bashi? Sannan kuma nawa ne minimum amount of income da zai iya zama subject to payee? To alhamdulillah. So Malam, like I said initially, wato akwai tatabarza mai karfi tsakanin gwamnati da kuma 'yan kasuwa. Sometimes gwamnati suna cewa ko da ka ɗauki mutum a temporary level sai ka biya masa taxation, ma'ana sai ka biya masa pay. Yace in ka ɗauki mutum maybe a casual level kana biyan sa 10,000, 15,000. Some tax people even ask you that lalle sai ka cire masa haƙƙinsa ka ba su. But some school of thought sun ce kuma lalle sai mutum ya kai minimum wage, da ana 30,000. So idan albashinsa ya kai 30,000 za ka cire 7.5 ka biya. But the higher the amount, I think adapt na san in kudin sun kai like albashin mutum ya kai 120, tax figures yana ƙara hawa sama. Maimakon 7.5% you pay higher. So the higher the band, the wannan. So inshallah I will do more research to give you a proper answer a wannan. Now, issue na bashi. Duk abin da yana faruwa a kanka harkar business mafi akasari kai ne ka ba da wannan kofar. Ba hana bashi ba, amma kar a ba da bashi a makance. Misali, mutum ne ya ce ka bashi kana sai da kayan abinci, sai ya ce ba ni da Allah katan ɗin taliya zan biya ƙarshen wata. The first question shine kafin ka bashi wannan katan ɗin taliya, it's important ka san nawa ne albashinsa. Kada kawai ka ce ai kunya kake ji in baka tambaye shi ba zai ga kamar tonon asiri ne. No, because question din shine idan yanzu ka je banki ka ce ina son da Allah ku bani rancen 300,000 zan ƙara jari. Abin da za su fara tambayar ka shine sai ka kawo musu bank statement ɗinka na wata 6. Kai ba na wata 6 ba, akwai bankin da suke da mai ka ba su na shekara 3 ma. So suke saka yanayin kuɗi da yake shiga yana fita a account ɗinka. Ya kake kashe kuɗaɗenka, ya kake kasuwancinka, ana ma sayan kayan da yawa, suna son su ga turnover ɗinka da kuma issue na cash flow. Now, idan sun ga wannan za su tambaye ka okay, ba mu kaza, ba mu financial statement ɗinka, auditor report ɗinka mu ga shin kamfanin duk da dai mun ga kuɗi suna yawa account ɗinka amma kana cin riba ko ba ka ci? To idan mutum ya zo ya ce dala ka bani rancen katan ɗin taliya, question number 1 shine da Allah zan iya samun bank statement ɗinka na wata 6? Because so nake na nima na shiga ga cewa idan aka biya ka albashi kwana nawa yake suke karewa. Sannan yanzu kai ka ce za ka biya na ƙarshen wata. Shin kuɗinka albashin kai suna kai ƙarshen watan ko ba sa kaiwa? Me yasa kake faɗa haka? Kare dukiya ya fi samun ta wahala. Idan ka ba mutum bashi baka san samunsa, wataƙila ba ma'aikacin gwamnati ba ne. Idan ba ma'aikacin gwamnati ba ne, ta zai biya ka? Idan ɗan kasuwa ne shi, ya kamata ka san to wacce hanya zai biya ka, ya baka a rubuce, inda hali ka gaya masa za ka yi involving ɗin lauya. Idan bai biya ka ba za ka ɗauki mataki. In fact wani ma ana kai level ɗin da za ka ce mutum sai ya kama garanto. Garanton kuma wanda ya isa ya biya kuɗin nan take in aka samu akasi. So garanto ya gamsu cewa wani mutumin kirki ne, na yadda zan masa rubutu, idan bai biya ka ba ni zan biya, saboda na san cewa ba shi da wasa, ba zai maka wasa da dukiya ba. So waɗannan inda za a bi za a kiyaye. Amma idan mutum yanzu kamar mu ɗauka yadda muke rayuwarmu a ƙasar Hausa, rayuwa ce mai matuƙar wahalar ka iya gane wani ƙarfin arzikinsa. Saboda idan mutum yana da iyaye da kuma na gaba da shi, yau yana da 30,000 ko 100,000, za su iya karɓe ta a lokaci guda. Jummai ta haihu, za a mata garar suna, kai ake son ka je ka kawo wannan kuɗin, kuma gobe za mu tafi. Da Allah tabbata gobe ka turo kuɗin. A rayu ba kai planning ba, baka shirya ba, baka san haka zai faru ba. Yau ake baka labari, yau ake son ka tura kuɗi. An sa bikin wance nan da sati 2, kuma kai za ka gado da katifa. Idan mutum ɗan albashi ne, it means dole sai ya canja ya gado da katifan nan ko a tsine masa ko a shiga rigima da iyayensa. Idan ya maka alƙawari zai biya ka, wannan rigima ta taso, it means wancan zai ya manta da biyan ka, ko me za ka kai. So dole sai an auna tukunna an gaya za a rage. Mutane da yawa suna kuskure, sai ka ɗauki kayanka ka bayar kuma ka zo kana kayi ciniki.
to in ka yi ciniki ina kuɗin. Mu muna kiran business cewa business ɗinka ya zama complete idan ka ba da kaya kuɗi sai shigo hannunka. Amma in har ba a biya ka kuɗi ba, ba sunansa sales ba, ka yi transfer of stock ne to somebody else. Allah ya sa na ka dan fuskanci abin kaɗan. Malam Ibrahim Muhammad ya tambaya cewa we are really enjoying this class and wish all the best. So my question are, why is many organizations are visiting companies for revenue collection after you have been paid taxed? What is the difference between that revenue and tax being paid to federal illegal revenue? Why is many organizations are visiting companies for revenue collection after you have been paid tax? Now, sometimes in ka biya tax, you need to have your evidence cewa ka biya. And sometimes company kan ba sa iya gane at the end cewa ka biya har sai ka san ka maka shaida. So in dai as long as you are paying the dues, kuma you are paying the right dues, you have nothing to worry about. Duk lokacin da suka zo, just take your evidence ka nuna musu cewa kana biya. And when you have proper record keeping, it's much easier for you. Now, because of nature din yadda mutane suke da kuma issue na tax ɗin gaba daya, sometimes tax authorities ask you to show your revenue, to show your bank statement. Me yasa? Because they are not sure cewa you are paying the right amount. Maybe you are expected to pay 20,000 naira, sai ka je ka biya 3,000 naira. So they want to see your report. They want to see your revenue for that period, particular time. It might be a monthly, it might be maybe annually ma. So in ka duba za su ga cewa did you compute the tax figures correctly or otherwise? If they are okay, they will pay. They will let you go. In kuma kai me ake cewa ne kai short payment ne, so they will calculate the dues da ya kamata ka biya, possibly plus penalty, because akwai penalties da ake biya idan an samu wannan challenge din. Alhaji Kabiru asked a question, why do commercial banks insist on providing EFCC SCUMO certificate before processing corporate account? Now, akwai waɗanda ake biya musu, akwai abin da kira SCUMO da certificate ne da EFCC suka fito da shi, ake buƙatar mutane su biya. So, SCUMO an yi categorizing wasu kamfaninnika kamar wanda yake harkar constructions, da wanda yake harkan properties, da wanda yake harkan consultancy, da wanda yake harkar financial transactions. Duk wanda suke business irin wannan alakar da wasu daga ciki da ban faɗa ba, ana buƙatar su kawo su komo. Me yasa? In fact, har wanda yake harkar possible a wanda yake harkar motoci ma sai da mota. Duk wani business ɗin da yanzu kana consultancy, kamar mu da muke consultancy, idan yanzu aka biya ni 2 billion, idan gwamnati ta ga 2 billion ta shiga account na suka zo suka ce what is this money for? Na ce, well, I consulted for some expatriate da suka shigo ko turawa ne ko waye, and they pay me my dues. I only charge 10% of kaza kaza kaza. Babu yanda za su da ni. And it might be cewa kuɗi ne aka sato na gwamnati, aka yi amfani da kwaba aka saka don a ƙaryar cewa na kuɗin consultancy ne. So shi za suke buƙatar ka kawo su kuma certificate da zai nuna genuinely you are okay. And whatever you are doing, we have right to check it and find out. An riga an gama profiling ɗinka. Idan kana constructions ma haka, yanzu ka zo ka ce za ka gina wani estate a Kano, gida 3,000, 5 bedrooms, za ka yi kwalta, za ka sa wutan nefa. In ka ce wannan it will cost you 50 billion, ba wanda zai ce ƙarya ne. To idan ga 50 billion account ka ce ai kuɗin constructions ne, mutane suka yi investing, ba za ce ba haka ba ne. So certificate ɗin su kuma amfani da shi ne, if your hand is clean, we will see it. So wannan shi ne dalilin da yasa wasu kamfanuka ake bukata, wasu za ka akwai wanda ba ruwan banki da kai commercial bank ba zai tambaye ka ba in kana harkar kana wannan ba zai ce a sai ka kama su kuma ba da akwai wanda in yana yi idan ba su kuma ba za su bude maka bank account ba, because it's now mandated for them to get a SCUMO certificate before going ahead to bude maka bank account. Okay, so let's check our chat again to see if there are people asking. For those who ba su samu damar magana ba, ku yi hakuri. Actually, it's beyond my power. The person who is supposed to do it na ga network ya hana shi motsi, abin ya gagara. So I think these are some of the questions da aka ansa. Wanda ba ansa nasu ba su yi hakuri. I thank you so much for the opportunity to engage you today.
muna godiya. Allah ya sa albarka, Allah ya ci gaba da shiga cikin al'amuran mu. Idan wanda ba su riga sun, idan mun wuce lokacin mu da kusan minti 10, idan kun dan ƙaru da wani abu a yau a cikin wannan, you can write one a cikin chat group. Idan kuma mutum akwai abin da lokaci aka bata masa, ya hakuri, bisa kuskure ne aka samu wannan. Thank you so much for your time. Allah ya shige mana gaba, ya taimaka mana, ya kuma ba mu ikon kwatanta daidai da kuma yi wa customers zama adalci da kuma kyautata musu. Na gode. Assalamu alaikum.